Salutare! Am în spatele meu a treia generație Dacia Duster, mașină pe care toată lumea o poate vedea în 29 noiembrie 2023. Este momentul premierei acestei mașini. Eu filmez acest clip un pic înainte, este 17 noiembrie 2023, vă și arăt. Da? Cam asta este data în care am acces la această mașină. Eu și toți ceilalți colegi jurnaliști din România și din Europa facem aceste materiale în avans, astfel încât cu toții să avem șansa de a comunica către publicul nostru în data de 29 noiembrie, când se ridică embargoul și pot să vă arăt practic exact clipul ăsta la care tocmai ați dat play. Această prezentare pentru presă are loc în Portugalia, undeva lângă Lisabona, zona Estoril, Cascais, cam așa, din motive logistice și din motive de vreme, pentru că aici în Portugalia, chiar dacă e un pic așa ceață, încă poți să stai în tricou sau în plover, în timp ce în România, de exemplu, unde este fabricată această mașină, nu poți să mai faci treaba asta, plus că e mult mai simplu să aduci invitații din toată Europa într-o locație europeană ceva mai centrală decât în România. Inclusiv ca și costuri este posibil să fie mai ieftin așa. Deci ăsta e motivul pentru care Dusterul nou, a treia generație, se prezintă în Portugalia și nu în România, chiar dacă el este în mare parte proiectat în România și ca design și ca tehnologie și este fabricat în România. Cel puțin deocamdată, la începutul vieții comerciale acestui model, el este fabricat în România și dacă, cine știe, cererea va fi atât de mare pentru mașină, există o oarecare posibilitate ca ea să fie fabricată și în uzina Dacia din Maroc. Dacia a ținut să ne facă o surpriză chiar aseară la cină. Ne-am trezit efectiv cu mașina în spatele nostru, în timp ce Denis Levot, șeful Dacia la nivel internațional, ne vorbea. Așa e la aceste evenimente, de regulă Big Boss transmite câteva mesaje cheie. Ei bine, în timp ce Denis Levot vorbea aseară, mașina ni s-a dezvăluit în spate și a fost practic acela a fost momentul în care am văzut pentru prima dată în carne și oase Dacia Duster a treia generație și ceea ce vedeți voi acum pe ecran este fix acel moment. Acum am ocazia să vă arăt un pic mașina. Nu e un eveniment de condus, deci nu o conduc acum. Evenimentele de test drive internaționale, nu știu dacă voi fi invitat sau nu, dar cert este că ele vor avea loc în aprilie 2024. Așa că tot ce vă pot arăta în acest clip ține de o prezentare statică a mașinii și pot să vă arăt lucrurile care mi-au atras atenția și care mi-au fost explicate în această fază. Puteți să vedeți și voi la exterior un design foarte musculos, așa, foarte bine definit. E o mașină care păstrează proporțiile vechiului model, dar care arată ceva mai, cum să zic, mai robustă. Cam asta este senzația pe care ți-o dă mașina. Așa, ca elemente foarte interesante, avem acest material care se numește Starkel. Este un plastic reciclat care se continuă inclusiv pe uși și este integrat inclusiv în praguri și pe portiere. Deci este un material care se găsește foarte frumos integrat între, cum să zic, care face trecerea între tablă și suprafața de rulare, cauciucuri și asfalt, astfel încât, de exemplu, pietrele care sar de la anvelope, dacă ai suprafață ca asta, care poate arunca pietrele să se lovească direct de acest Starkel, care e și foarte rezistent la zgârieturi și o să vedeți când puneți mâna pe el că se simte ușor gumat, deci nu e un plastic casant, un plastic tare, e un plastic ușor cauciucat.
Acest Starkel nu numai că arată foarte bine pe mașină, după cum puteți să vedeți și voi, dar are și această componentă eco, fiind 20% material reciclat. Până acum, materiale de acest tip nu puteau fi puse la exterior din cauza faptului că nu puteau rezista la temperaturi extreme, fie foarte frig, fie foarte cald, și de asemenea nu rezistau la raze UV. Dar acum Dacia face acest lucru posibil. O altă chestie interesantă este această zonă de protecție prezentă și în față și în spatele mașinii, care are vopsea impregnată direct în material. Deci practic zona asta, dacă o zgârii, de exemplu când mergi prin off-road sau așa, nu o să se vadă ceva diferit din punctul de vedere al culorii, o să ai doar zgârietura, dar efectiv culoarea materialului este aceeași de colo până acolo. Foarte frumoasă și integrarea noii identități de marcă a Dacia la acest model, cu noul logo și aceste benzi, numesc eu linia dublă continuă, da? Care face legătura între farurile tip Y, cu semnătură luminoasă Y, și logo. Logo care, iată, ascunde aici camera de vedere pentru parcare sau pentru off-road. E o cameră care există la Dacia Duster, atât pentru a te ajuta să parchezi, dar și pentru a naviga în off-road. Cameră care e dublată inclusiv de camerele din oglinzi. Mașina are camere și în oglinzi, da? Și cred că aici se vede foarte bine, iată, și logo-ul ăsta de material reciclat, da? De la Starkel. La colțurile farurilor avem scrisul Dacia, așa ca element de mândrie, și sunt și niște air curtains, niște grile care conduc aerul pe lângă mașină, cred că se poate vedea, da? Din motive de aerodinamică. Am văzut prima oară treaba asta pe la BMW, au fost primii care au făcut acum câțiva ani tam-tam pe subiectul ăsta al aerodinamicii și iată că tehnologia asta apare și la Dacia. Destul de multe schimbări și la nivel de mânere, da? Puteți să vedeți un nou design pentru mânerele de la ușile față, iar mânerele de la ușile spate sunt mutate în stilul Clio și Alfa Romeo și alte mașini care mai au mânerul integrat aici, dar față de alte mașini e destul de vizibil acest mâner. La unele mașini cauți efectiv acest mâner, să deschizi ușa, aici e destul de vizibil când te uiți la mașină și nu trebuie să-l cauți foarte mult cu privirea. Niște proporții foarte interesante ale mașinii și din spate. Zona asta a stopurilor sub formă de Y mi-amintește foarte mult de conceptul Duster din 2009. Este exact aceeași temă de design care, iată, după 14 ani, 15 ani, ajunge în producția de serie. Așadar, iată cu ce bătaie lungă sunt făcute conceptele. Hai să vă arăt și trapa de combustibil. Foarte, cum să zic, precis așa operarea. Da? Lucrează foarte frumos mecanismul. Foarte ușor de operat chestia asta. Și piesa asta, dacă o împingi, da, se vede cum se rotește pentru blocare. Cam asta, da? Asta când se rotește, se blochează în mecanismul ăsta. O chestie foarte simplă, dar care se operează plăcut și robust. Platforma este nouă, inclusiv lucruri pe care nu credeam că o să le văd la Dacia prea curând, de exemplu discuri de frână pe puntea spate. Noul Duster are așa ceva. Și zona pasajului roții foarte, foarte bine izolată de probleme, cum ar fi pietre, apă, nisip și așa mai departe, da? Inclusiv la nivel de caroserie, vedeți că mașina este bine protejată astfel încât să nu ruginească sau caroseria să nu fie afectată de lovituri de pietre. Hai să vedem și camera din spate, pusă destul de logic aici sub scrisul Dacia, sub sigla spate, și accesul la portbagaj este cam așa. Pe această variantă văd un portbagaj cu podea dublă. Există desigur și varianta unui portbagaj adânc complet și
se poate vedea și acest sistem de organizare pe care l-am mai văzut la modelele Nissan. Deci poți să ridici bucățica asta astfel încât să ai un separator în portbagaj, să nu se plimbe bagajele aiurea. Am văzut asta și pe Aria și pe Qashqai la Nissan. Sunt curios de ce se poate face cu bucata astălaltă. Da, nu, asta doar poate fi scoasă și atât. Foarte, foarte interesant sistem. Rată de rezervă de dimensiuni reduse, cum am văzut pe o altă mașină expusă aici, și foarte bine, cum să zic, îmbrăcat haionul cu acest capac de plastic. Aici se poate vedea U-clip, este un sistem de, cum să zic, de piese turnate din plastic la nivelul mașinii, mai multe locuri, aici și la interior. Sunt în total până la 8 poziții unde poți să ai acest U-clip. Ia să le vedem și pe la interior, unde poți să prinzi diverse accesorii, cum ar fi de exemplu aici, da? Poți să pui un holder de telefon. Asta iarăși e o poziție care poate fi standard. Și mai ai aici, la nivelul torpedoului, să spun așa, la nivelul tunelului median, și poți să mai ai lângă tableta multimedia încă o poziție. Deci minimul de U-clipuri din astea este de 4 la număr și se poate ajunge până la 8 dacă pui opțional și pe barele metalice de la tetieră. Există niște accesorii care pot fi prinse aici și mai ai încă 2 U-clipuri pe fiecare dintre aceste 2 tetiere. Acele accesorii pot fi cumpărate și puse și pe alte modele Dacia, nu numai pe Noul Duster, semn că cei de la Dacia se gândesc ca sistemul ăsta să fie foarte, foarte modular. Hai să vedem un pic la interior. În dreapta, asta este varianta hibridă și automată. Iată ce selector modern și robust în același timp are Dacia Duster, cam așa arată el. Se acționează și foarte plăcut. Butonul de parcare, frână de parcare electrică, așadar cotieră din fabrică, bine pusă, nu e reglabilă sau ceva, dar oricum este bine pusă, nu e reglabilă nici sus, jos, nici înainte, înapoi, dar este pusă unde trebuie. O tapiserie interesantă cu material cu textură stil denim, material de plafon, iarăși arată ca un denim, arată chiar mai bine decât pe mașini mult mai scumpe. Inserție pe bord cu marcarea numelui modelului și în culoare diferită, lucru care se regăsește și pe portiere. Așa cum bănuiți, materialele sunt tari la atingere pe aici, deci nu e un material moale în niciun caz, însă apare un plastic de bună calitate, per total și lucrat îngrijit. Am văzut la aceste U-clipuri, la cealaltă mașină, de exemplu, dacă pui un suport prea mare aici, când deschizi torpedoul, lovește în accesoriul de la U-clip, depinde foarte mult ce accesoriu pui aici, dar oricum, per total, e un sistem gândit smart. Nu văd lumină în torpedo, dar nu știu neapărat cât mai e nevoie de așa ceva. Tema asta de design cu Y-urile de la faruri se regăsește, iată, și la grilele de ventilație, care se și acționează foarte ușor. Oricum, fac precizarea că mașina asta nu este cea finală, deci mai pot fi diverse modificări de calitate până în aprilie anul viitor, când mașina o să ajungă la test drive de presă. Volanul îmbrăcat într-o piele ecologică, care se simte plăcut la atingere, comenzi bine structurate și organizate. Practic, de aici poți să schimbi modul de afișare al display-ului, butonul de start-stop ascuns aici, butonul de pornire a motorului și per total un habitaclu foarte bine organizat din punctul meu de vedere și ergonomic. Mânerele de susținerea coatelor de pe fața de ușă, comenzile pentru geamuri, toate geamurile sunt cu funcție auto, deci poți să ai inclusiv pe spate, într-un model Dacia acum, geamuri cu închidere One Touch, lucru foarte, foarte binevenit. Instrumentarul de bord este electronic,
o premieră pentru Dacia, este prima dată când un model Dacia are asta și cred că e vizibil din prima faptul că tableta multimedia este poziționată mai sus, deasupra grilelor de ventilație, lucru pe care toată lumea l-a semnalat că înainte la vechiul Duster ecranul ăsta era prea jos și îți distrăgea atenția de la drum. Acum, dintr-o singură privire, poți să vezi oglinda retrovizoare, instrumentarul de bord, ecranul multimedia și pe partea asta oglinda retrovizoare de pe dreapta. La nivelul plafonierelor puteți să vedeți oprire și pornire individuală pentru fiecare plafonieră, sistemul de apel de urgență integrat în plafon ca și la alte mașini și Duster păstrează și niște comenzi fizice pentru închiderea centralizată care nu merge acum fiind portbagajul deschis, buton de avarii la îndemână și sunetul specific Dacia. Iar comenzile de climatizare, o parte dintre ele încă păstrate în format fizic. Foarte interesant și mesajul de start al acestui ecran. Mașina e într-un mod demo, uneori face, alteori nu face, nu mi e foarte clar, dar mesajul de start cu grafică și sunet arată foarte, foarte bine. Acest U-clip pentru telefon are un buton aici de sub, îl apeși, da? Apeși pe buton și asta se întâmplă, se desfac aceste prinderi. La fel, ca să-l cuplezi acolo, ți-ai apăsat pe butonul ăsta, cuplezi piesa pe U-clipul de pe bord și apoi iei mâna. Deci cam asta ar fi mișcarea. Acest holder de telefon poate fi pus în mai multe poziții, poate fi pus și în spate, poate fi pus în mai multe locuri în mașină, astfel că poți să-ți configurezi aceste accesorii în funcție de cum dorești. Satelitul de comandă pentru audio este aici, în zona clasică, în poziția clasică pentru mașinile Dacia. La fel și blocul de comenzi pentru ștergătoare, e destul de clasic și de asemenea blocul de comenzi pentru faruri și el este ca funcționalitate cel puțin la fel cum era și până acum. Mai sunt niște butoane în zona asta care la fel pot fi folosite de șofer pentru a activa, de exemplu, funcția Eco, pentru a regla farurile și cred că mai pot fi configurate de la ultimul buton sistemele de asistență. Asta pare să sugereze, încă nu știu, o să văd la test drive care e treaba. Văd că mașina are monitorizarea unghiurilor moarte, da? Se poate vedea simbolul din oglindă, lucru foarte binevenit la nivel de siguranță și mai văd niște lucruri precum joaca designerilor cu elementele grafice. Avem aici un mic Duster desenat cu negru pe parbriz în colț. Un sistem audio care pare mai evoluat. Avem tweetere aici în zona asta, boxe în fața de ușă. Aici se și vede un pic din membrană dacă vă uitați cu atenție. Spații bine organizate și pe tunelul ăsta median cu două USB-C și priză pentru, fie brichetă, fie 12 V dacă ai nevoie. Un sertar destul de adânc pentru portofel, spre exemplu. Aici o tăviță cu wireless charging pentru telefonul mobil. Iată. Da, și se aprinde, aici e un LED, se aprinde LED-ul ăsta, da, care se vede aici, în momentul în care un telefon este la încărcat. Cup holdere și în spate, de asemenea, pot fi văzute accesoriile U-clip și USB-C-urile. Foarte bine organizat și spațiul din fața de ușă, parcă în cap aici inclusiv sticle de 1 litru și per total forma acestui buzunar de ușă e prietenoasă, astfel încât ea să arate bine și când ușa este închisă sau deschisă și să urmeze această deschidere, această lărgire naturală pe care o are mașina, pe care o are habitaclul în momentul în care portiera este închisă. Sunt și balamalele protejate de praf, da, e totuși o mașină gândită să meargă și pe off-road, astfel că atunci când închizi, garnitura asta etanșează,
mecanismul de reținere a ușii, scuze, am zis balamanul, balamalele sunt mai sus, mecanismul ăsta care e mai delicat în general la mașini și care necesită mai multă atenție la gresare și așa, este foarte, foarte bine protejat. Barele de pavilion sunt și ele modulare, așa cum ne-a obișnuit Dacia, deci barele astea pot fi întoarse și puse astfel încât să poți să îți pui portbagaj aerodinamic acolo sau suport de biciclete, deci un sistem modular gândit inclusiv pentru barele de plafon. Cumva tehnologia asta cu U-clip duce mai departe modularitatea pe care Dacia a început-o cu barele de plafon, o duce și la nivel de U-clip. Variantele cu tracțiune integrală au o punte spate independentă și discuri de frână. Variantele care sunt aici expuse, inclusiv mașina aceasta, este tracțiune 4x2 și puntea de pe spate în cazul ăsta este o punte semi-independentă, nu independentă. Dar să știți, cei care vă mai cumpărați Duster 4x4 veți primi în continuare o suspensie independentă și doar cutie de viteze manuală. Automatele sunt doar pentru hibrid. Hai să vedem și locul din spate, cum se stă în spate în Duster. Să zicem în spatele lui Tudor Rus de la Autocritica. Așa. Asta e poziția ta la volan normală, Tudor, sau cum stai? Ia adaptează. Am înțeles. Și tu ce înălțime ai, Tudor? 1,81. Ok. Deci dacă în spatele tău la 1,81 eu stau așa, înseamnă că stau chiar foarte bine. Super, e foarte bine locul de aici din spate. Rămâne loc suficient și pentru tălpi, ca să pot să bag tălpile sub scaunul din față, ceea ce îmi conferă unghiul potrivit de stat în mașină, cu riscul că da, poți să murdărești mocheta, după cum se vede, s-au mai urcat colegi de-ai mei înainte care erau mai murdari pe tălpi, dar oricum este ok că poți să faci treaba asta. Bancheta e bine profilată la nivel de șezut, dar totuși șezutul este un pic cam scurt. Deci dacă vă uitați la cum îmi stau mie picioarele, da, rămâne destul de mult din picior în aer, fără să fie susținut de șezut. Este o boală, ca să zic așa, a tuturor mașinilor care nu sunt prea mari. Am văzut asta și la Tesla Model Y, de exemplu, și am exprimat-o fix în acest fel. Șezutul e prea scurt și îți obosesc picioarele la drum mai lung. Dar pare o banchetă confortabilă per total. Sunt boxe și în spate, pentru că deja a apărut moda mașinilor care nu mai au boxe pe spate. Văd că asta are boxe și pe spate și se poate vedea prin grilă difuzorul de acolo. Deci aici pare că avem o configurație de mașină cu 6 difuzoare. Da? În spate, în față și în stâlpii A. Iată că a pornit și sistemul multimedia. Ia arată-ne, Tudor, câte ceva să vedem cum funcționează. Hai să trecem prin ele, nu? un pic să vedem ce găsim. Ok, nu avem Bluetooth. Ok. Așa se mișcă. Văd că răspunde foarte bine la comenzi. Momentan e bine. Ok. Și ia de aici pe vehicle, jos de tot. Ok. Ok, astea sisteme de asistență. Și uite, văd acolo că avem scaune încălzite, volan încălzit jos de tot. Uite, shortcut-urile. Da, scaune încălzite, volan încălzit. Aer condiționat și parbriz, uite, degivrare în parbriz, buton special pentru degivrarea parbrizului, cu rezistențe, pare să fie, da, și dacă ne uităm cu atenție la parbriz, vedem că el are aceste rezistențe ca la Range Rover sau ca la Ford Fiesta sau chiar și ca la Renault Twizy. Nu știu exact cât se vede pe video, dar pot să vă confirm că acest Duster are rezistențe în parbriz. Da, chiar bine funcționează sistemul multimedia. Și sunt cele, ia vezi că ai și ceva de tras de acolo de sus, ai bulina aia verde de sus, aia, așa. Aha, deci uite. Seta luminozitatea. Ok, controlul tracțiunii văd. Mai setă de fară astea? Ok, avem controlul tracțiunii, hill descent control. Da. Nu, ai luminozitatea pe timp de zi, așa scrie, nu știu eu franceză, dar oricum ăsta e un mod demo ca idee, nu cred că e chiar complet funcțional sistemul în momentul ăsta. Văd că ai profil, cumva. Profil de șofer, da.
internet. Asta e tableta cea conectată, deci media nav live parcă se cheamă. Și mai dai pe home un pic. Limba. Engleză, română, ce punem? Să vedem dacă avem română. Avem română. Avem română dacă tot. Dacă tot suntem români, nu? Uite, gata. Am înțeles, bun. Deci poți să adaugi profile, probabil. Profil de condus, dar ar fi interesant ce păstrează la profilul de condus, da? Să vedem nou. Profil nou. Aici n-am mai tradus. Da. Se încarcă. Oricum, interesant că poți să ai profile de condus și interesant layout-ul tabletei, uite, cu temperatura acolo, ceasul și absolut tot. Deci da, l-ai creat și gata, okay. Da. Mai târziu. Da, reglaje și nu știu ce. Ar fi interesant dacă la nivel de profil, măcar ce e operat electric, să fie asociat profilului, cum ar fi, de exemplu, poziția oglinzilor, știi? Să-ți mențină... cu memorie. Da. Nu cred, sincer. Nici eu nu cred, dar o să vedem la test drive. Foarte interesantă și grafica de pe instrumentarul de bord al șoferului, cu Eco, Power, Charge, nu știu ce. Deci poți să-ți rectifici informații. Da, foarte interesant. Urmează acum câteva informații despre mașină și despre planul Dacia cu acest model. Înțeleg că o să fie și un workshop despre U-Clip, sistemul acela smart de fixare, și de asemenea un mic workshop legat de partea de motorizări, astfel încât oficialii Dacia să ne explice exact ce motoare au ales pentru Noul Duster și de ce. Today we're going to discuss about the all new Duster. I'm Eduard Grigoroiu. I'm a project manager in the design studio, and I have worked on the new Duster. And I'm going to start the story with a design story. Okay, so you've seen the car yesterday evening, and I hope you were as hyped as I was when I saw the first sketch of this new project. And I'm going to tell you how we did it and why we did it like that. Okay, so making a Duster, it's not an easy task because it has been an iconic car from the very beginning. Even from 2010, it was a blast. So redrawing in that and making an update, it's really hard because you can screw it up. So it was a hard task for our designers. So what we did, we kept the DNA of the Duster. That's the very important thing, because the Duster, you notice it even with the corner of your eye. Even if you look in the rearview mirror, you know it's a Duster. Because the shape is so simple. It's about proportions and shape. For instance, if you said to a child, please draw with a single line an SUV, he'll do that. It's so simple. You cannot mistake the Duster. So we have to keep this shape and make it more robust and more desirable and more modern. And this is what we did. So that was the main idea. Now, what we actually changed, you can see here in a morphing. On the front face, we kept the big black band that we have between the eyes, but we squeeze it and it became more modern, and then the lower area became wider and more protective. Then on the lateral, we have a more vertical windshield, a more vertical front face with a very horizontal hood. We were forced to lower a little bit the rear of the car for aerodynamics and for CO2, but we kept all the other things that we all know, the shape of the windows, the new iconic part that we have on the front door, and something else which is really new. Now we've got the protections around the wheels and the doors embedded into the car on all the lineup. So it is something more that the client will receive with this car. Of course, we got a higher belt now and bigger wheels. We've got 18-inch wheels, and we move them outboard of the car as much as possible so the car stands on its feet. And also what is very important for the Duster, the small front and rear overhang, because it's a real SUV.
And this is in its DNA. Now, let's see the next step that the designers had to follow is about the volume. Now, one of the keywords that we use for the Duster is robust and outdoor. So how you translate robust and outdoor with a pencil, you know? How do we put that into design? So we thought, let's make it like it is made out of a chunk of steel, and we just carve it, and we leave it like this. So that's why the design is very edgy, very rough, with rough intersections between surfaces, like we carved it and we left it like this. So you can see we've got all sorts of hexagons. Thank you very much. Can I take it? Hexagons and chamfers all around. And then at the end, after we made those volumes, then we added the protection. We wanted the car to look protected, so we put a very big ski in the front, a big ski in the rear. We carved the air entry, and something very, very important for the Duster, the shoulders on the front and on the rear, we just glue them there, and that's it. That's the design, that's the volume of the Duster. You might say it's very simple, and it is. For you, not for the designers. Okay, now let's go to the next step, which is about the graphism of the Duster, because when you see it with the corner of your eye, it's not only the volume that you see. You also see this. We have a car right up the hill, and when you're going to go outside and look from here, you'll notice right away the front face signature. It's really iconic and emblematic. We've got the new brand identity with the logo in the middle and the Y-shape light signature that points towards the logo. And it's really simple, and it's very, very noticeable. Then, on the lateral, I've told you about the shape of the window. This might be a detail that you don't notice, but it's characteristic to the Duster. When you look at the rear, the quarter window, it has almost the same shape from the beginning. So it's very important we kept that. Now, something new, I told you about the protections that add a very, very important underline to the car, a very important graphic, and of course, the protection on the front door, that now it has become more integrated than we had it before on the previous Duster. Then on the rear, we've got the same Y-shape light signature. And as I told you, just like a child's game, we played with geometry. So we've got a rectangle, few triangles, and that's it. That's the whole car. And then, of course, the Duster wouldn't be a Duster without its protection. I told you that we made the front ski and the rear ski even bigger, even more protective. And of course, the modular roof bars on the high-end on the high-end cars. Now, let's move a little bit to the interior. And this time what you notice from the beginning is that the exterior designer is friends with the interior designer. Usually they don't talk to each other. You can see that in other brands, that the interior is really different from the exterior. But it's not the case here. They're really friends, actually. Yeah. So you see the same treatment, the same edgy and rough treatment of the surfaces with rough intersections. We've got a vertical stacked design that we wanted it to give confidence and the feeling of protection. You will see that the dashboard is really high and really vertical. We've got, of course, the same Y shape that you have seen in the exterior. It's in the interior as well. So you will see that it's a rhythm all around the car. We've got a big LCD screen because it's about high tech, of course, as high as possible so you can read it easily. And then something really new. Ta-da! We've got an LCD screen also in the cluster. This is the first for Dacia. This is something that you might have seen already on the manifesto. So we kept our promise. Now it's on a real car. It's called U-Clip. It's a fixation that you will find all around the car, in which you can clip several accessories
that we sell. We'll have a workshop afterwards. You will see it. Betty will present it. What is important from design point of view is that we worked around the U-clip from the beginning, so it's integrated into the design. It's not just putting a nail in a board. You will see that everything is logic around it, so it's easy to use. Now, it's something that everybody does nowadays. It's about sustainability. Sorry, I told you I didn't wake up. So we have already been into that direction on Dacia since a lot of years, but now we're moving even further. So what we took, a good idea that we had, and we also did, is the skis are injected with paint. So there is not liquid paint that we add afterwards, which is polluting. And also is very rugged. If you scratch it, you don't care because the paint is still there. So we try to use as less paint as possible. Then there is a new material that you might have heard about also on the manifesto concept, which is called Starkle, and it's recycled material. And you can see that because you can see the little plastic parts that are coming from the recycled, other recycled plastic parts. Maybe the Romanian people would remember the toilet paper in the 80s, you know, with the letters inside. Okay, this is way better. Nevertheless, it's recycled. And this one, why I say is way better, because it's recycled, but it works. The amazing thing about this material is that you can use it outside. Before we had recycled materials, but always in the inside because they cannot withstand the UV or the difference in temperatures. Now this material lasts. So that's why we have more of recycled materials on the car. It's 20% recycled material into this Starkle and also 20% of recycled materials all around the car. Now in the interior, of course, you know, we don't use chrome and leather anymore. Nevertheless, we found ways of animating the car. So we've got a new TEP, which is also washable and very resistant. And we found ways of animating with layers of plastic and foils with texture that look very good, and it's not paint. Okay, and also injected color into the parts directly. So, guys, that's the design. This is part of the story because there are a lot of other things. We can talk about them next to the car. But what's the most important thing is that this is a really, really fun car. For us, it was a very fun project. It was really nice to do it. So what I want you to understand is that we had fun doing it, so you can have fun driving it. So please go and have fun with it. I'm going to give the mic now to Eliza to tell you more about the product, and you'll see it's an amazing product. Thank you. Thank you, Edouard. So, hello everybody, I'm Eliza Jarrier, and I'm very happy and proud today to present you all Noul Duster and more information about the product and the content. But before, let's start with a bit of history. So, all started in 2010 when we created the first affordable SUV, breaking the codes of the segment, and it was very quickly a success. In 2017, the car evolved, becoming more attractive, and it kept on being a success. In 2018, the car is even the most sold SUV to retail in Europe. In 2024, so next year, it is a big event for us because we are going to renew our iconic Duster. It is a big challenge to pursue the success story. And to tackle this challenge, you see that we changed many things. The car is a brand new car. It is more robust, it is more outdoor, and it is more technological. But what we didn't change, as Edouard explained to you, is the DNA of the car. It remains authentic, simple, essential, and you can read through the design, the proportions, and the
the 4x4 aptitude of the car with a high ground clearance and big wheels. At Dacia, we use proven technologies. So all New Duster will be the fourth Dacia model to use the CMFB platform. So the scale effect allows us to control the cost and to deliver the promise that all New Duster will still be the best value for money SUV. But the CMFB platform brings also many other advantages. First, it allows us to improve a lot the driving behavior, the handling of the car, the comfort and the acoustics. I don't know if you remember the step between Sandero 2 and 3. You can expect a similar improvement on all New Duster. Second, it allows updated features thanks to the new electronic architecture, like new ADAS and multimedia system. Third, the platform is compatible with electrified engines. And last, it will improve the roominess of the car within the same packaging. So all New Duster will have the same length, exactly the same length than current Duster, so 4.34 meter. It is slightly lower for the aerodynamics, and we improved the interior roominess of the car with a higher rear knee room for the comfort of the rear passengers, and 30 liters of interior storage. And this was done without any compromise on the trunk volume, which achieves 472 liters. The car is natively designed to be off-road. So you see there are big wheels of 710 millimeters. The ground clearance achieves 217 millimeters for the 4x4 versions. And the approach and departure angles are simply the best of the market, above 30 degrees. So all New Duster is the first Dacia car born with the new brand identity. So it was designed from the beginning according to the 3 brand pillars. So robust and outdoor. So of course, Duster is the best flagship of this marker. Essential but cool, because the car will still be the best value for money SUV while bringing new features and new cool features. And eco-smart with more recycled materials and more eco-efficient powertrains, like the new hybrid, for instance. So at Dacia, we do robust cars that are made to last and to go anywhere. And this is part of the DNA of Dacia. So all New Duster will still be the best 4x4 among the non-experts. And this is thanks to its 4x4 mechanical transmission and to its geometry. But we also developed a new multi-mode system that we called the 4x4 terrain control that adapts the torque distribution and the ESC to the terrains and the driving conditions. So for the customer, it means a rotary switch of 5 modes. So 2 of them are new on all New Duster. So you have the snow mode, which can better control the trajectory on slippery roads, and the mud sand mode for more adapted to uneven and soft terrains. For the more adventurous, there is the off-road mode, which is equivalent to the current lock mode of Duster, of the current one. And still very helpful for the outdoor driving. We have the hill descent control with the button in the middle of the rotary, as you can see. And we have also the multimedia, the multi-view camera and the all-road information page within the multimedia system. Finally, in the rotary, you will also find the auto mode for day-to-day driving and the eco mode for the fuel consumption optimization.
So more than other cars, our Noul Duster is able to reach exclusive spots. So we have developed the in-nature accessory range that enable our customers to enjoy this outdoor experience. And part of this in-nature accessory range is the pack slip that we have launched on Jogger in spring this year. So this pack slip is also available on all Noul Duster. So the all Noul Duster will be transformable into a base camp with a bed inside. And we have also developed a new roof rack, which is compatible with the modular roof rails. So at Dacia, we constantly redefine the essentials. But the essentials for Dacia have to be practical, useful, and cool. So let's talk about the multimedia system, which is part of the essential at Dacia. So there are 3 levels. Media control is will equip the first level of equipment of our car. So it is already on Sandero and Jogger, so you know it also, already. And on the expression, the second level of equipment, we will have a new 10-inch screen, tactical, that will be equipped with on media display and media nav live with connected navigation. And next to the screen, the customer will be able to attach his own smartphone on the new U-Clip phone holder. So what is U-Clip? Edouard talked about this system already, but it is a transversal fixation system developed by Dacia in well-chosen points location in the car on which the customer can plug some practical accessories. So Betty has a workshop at 9:30, and she can explain you more about U-Clip system and multimedia. At Dacia, we intend to offer a more sustainable mobility to the many. So thanks to the flexibility of the CMFB platform, we are able to propose a wide range of engines to cover all our customer needs. So first, new on Duster, we will have the full hybrid 140 horsepower. And new at Dacia, for the first time at Dacia, we will have also the 48-volt mild hybrid technology linked to the TCE 130 in 4x2 and 4x4. And still, we will keep on offering the very successful and well-known EcoG 100. But engine electrification is not the only way to reduce our carbon footprint. We can do also, we use recycled materials also as a key lever. So Edouard explained to you a bit about Starkle. So these protective exterior plastics include 20% of recycled plastic, and we let on purpose the recycled particles visible inside so that it gives a speckled effect to the material, and you can see on the car outside that it is quite visible all around the car. Here also there is a dedicated workshop about that, about the Starkle and the engine lineup this afternoon at O40. So now let's talk about the Great Walk. So since the launch of Duster, the sales of our top grade increased continuously to reach now 70%. So basically there is a room for a more diversified offer. So that's what we did. We developed 2 different versions on the top grade, so Extreme and Journey. So they will be both proposed at equivalent prices, but with a different content and different universe. The Extreme is more designed for the outdoor and leisure activities, for intensive usage, while the Journey is more for the customers who prefer the discreet elegance, the comfort, and the technology. So now you have to make your choice. Are you more Extreme or more Journey? It's up to you. So thank you for listening, and now I'm letting the floor to Sabine for more information about your program today.
Thank you, Elisa. Thank you, Elisa. Hello, everybody, and welcome to Ginshow House. I'm Sabine from Communication. I will share with you some information about our organization today. So first, let's start with the communication schedule and the 3 steps that are ahead of us. First of one will be on February 2024 with the Geneva Motor Show, where we will have the world premiere of the all-new Duster. Then a few months later, end of April, beginning of May, the test drive for the 4x2 and 4x4 versions. And then we will have the commercial launch during spring. So that's for our communications planning. So before having a look to our detailed program, just a kind reminder, I'm sure you all have in mind that our embargo ended 29th of November at 10 a.m. CET. So thank you about that. My name is Betty. Welcome to this workshop, which will be dedicated to multimedia. We will talk about the screens and the audio. Also connectivity and our novelty, UClip. So let's start with the screens, and first with the one that the driver has right in front of him, the cluster. On the entry level, we will continue to offer a classical cluster, a 3.5 inches cluster, which is synchronized with our media control offer that you have already discovered on Sandero and Jogger. And from the E2, the expression level, the big novelty we are bringing is a new digital and color 7 inches cluster, the one that you see here on the screen. This cluster will have 3 different backgrounds so that the driver can choose the one he prefers while driving. And also customizable widgets are available to display, for example, the energy flows on the hybrid versions or the eco score. Regarding the central screen and the multimedia system, so as said previously, we will have 3 different levels: media control, media display, and the new Media Nav Live. So for media display and Media Nav Live, we are introducing a new 10 inches touchscreen, which is slightly oriented towards the driver for better ergonomics. And this system is Android-based. This system is shared within a Renault Group, but it has been adapted in Dacia way so that our customers will find only the essential features. As you can see, the homepage is divided in 4 sections, giving direct access to the key functionalities. So on the bottom left, you see the phone tab, which gives easy access to the historical and stop and start launch function. Next to this one, the vehicle tabs, which displays all the vehicle settings. And here, the driver can put his 3 favorite shortcuts. So for example, here we have the all-road info page, the multi-view camera, and the eco score. We have the third tab, which is the navigation, and here we have 2 different systems. So here, the media display. With this system, the driver can launch his favorite navigation app via wireless smartphone replication. And for the customers who have chosen Media Nav Live, they will enjoy an embedded and connected navigation with up-to-date map and live traffic offered during 8 years. The last tab is dedicated to audio, so let's see what's new on this topic.
The Media Nav Live version will incorporate the new 3D sound system by Arcamis. This company has customized the soundstage of all Noul Duster by fully exploiting the 6 speakers and the amplifier. The customer will find 4 predefined ambiances, as you can see. Pure is for a neutral sound effect. Acoustic is for an immersive experience. Bass is for a club-like feeling. And talk increases the speech clarity when, for example, you are listening to a podcast or a radio channel. Embedding connectivity in our cars has become mandatory to comply with the recent European safety regulation, which is called GSR2. At Dacia, we made this constraint an opportunity to improve 2 things. First, the quality with what is called FOTA, which enables to update the software of the vehicle over the air, meaning that the customer doesn't have to go to the network for this kind of software update. And secondly, we increased the customer satisfaction with 2 things: connected navigation, as I mentioned, and also connected maintenance. Connected maintenance allows to send real-time notifications to our customers via their smartphone. Now let's continue with UClip. We have all faced this kind of annoying situation in our cars. Where can I put my phone when I am driving? Where can I put my handbag so that it stays firmly in place while cornering? Where can I put my drink when I am seated at the back of the car? Dacia has developed the UClip system to answer all these situations and many more. So the UClip system is made of 2 things. First, attachment points, which are directly fitted in the plant at different and well-chosen places in the car. And secondly, a range of practical accessories with a specific interface that plugs securely on all the various points in the car. All Noul Duster will be the first Dacia model to be equipped with this new UClip system, and you will find up to 8 attachment points in the car. So 1 on the dashboard, 1 on the front side console, 2 behind the headrest, 1 on the console, 2 in the trunk, 1 on each side, and the last one is on the tailgate. We will launch also 8 UClip accessories with all Noul Duster. And in the next video, you can see the UClip 3-in-1 accessory, which includes 3 functions: a lamp, a hook, and a cup holder. This one will be as a standard in the extreme version. We are also proposing a phone holder, which is available with or without smartphone induction, and induction charging, sorry. And this one is the tablet holder. So in conclusion, UClip is a smart attachment system. It's typically Dacia because it's easy to use and factory fitted. And the story of UClip has just begun, as we plan to deploy it on all new Dacia models, starting, of course, with all Noul Duster. For the first time on the Duster, we're going to have a full hybrid with the hybrid 140. This engine is already in the Jogger, but for the first time at Dacia this time, we will have a 48-volt mild hybrid technology, both in 4x2 and in 4x4 with the TC130. But let's deep dive into some facts and figures.
starting with the B-fuel solution that we have at Dacia, the LPG with the EcoG 100. So I said just a minute ago that we have a love story with LPG, and some of these figures can tell you that it's a love story. First, Dacia is an undisputed leader of the European market for the LPG, with 60% market share last year. So of course that is very important for us, meaning that 1 out of 3 Dacia is an LPG. So it's important for us, it was, it is, and it will be with the next Duster and the old engines. We sold more than 600,000 cars in LPG since the beginning of this solution, just to give you also a rough idea about the volumes. But what lies behind the success? First, that's obvious that the cost of the fuel, because LPG is 50% cheaper than petrol, despite the recent fuel crisis. And it's also more CO2 efficient. We said minus 10% of CO2 emission versus a petrol engine, minus 90% fine particle emission versus a petrol engine. So cost efficient, eco efficient. On the all new Duster, that will be the powertrain with the most autonomy, the largest autonomy, 1,300 kilometers roughly. It's not homologated yet, but those kind of figures should remain after the homologation. And it's thanks to this double tank. 50 liters useful capacity for the LPG, 50 liter useful capacity also for the petrol. But thanks to the CMFB platform, we are now allowed to electrify our Duster. And we're going to do it in 2 steps, which we are thinking are complementary. One being the 48-volt mild hybrid, and one being the full hybrid. If we have to retain something, that's very easy. We are doing it for CO2 efficiency and for fuel consumption. Let's have a look to the more in detail to the engine, starting with the new one, new at Dacia, the TCU 130, which is the 48-volt mild hybrid. So first, that's a new family of engine that we're going to introduce with the all new Duster. Is made to last. It will be compatible with the future regulation like Euro 7, even if we are not sure about the exact date of the Euro 7 yet, but still this engine will remain in a range. That's a proven technology. At Dacia we'll use proven technology. That's the engine that equips the Renault Austral today, and the first mild hybrid in Renault Group was on a Scenic on 2018. CO2 efficiency, once again, minus 10% CO2 efficient versus a comparable engine without the electrification. And that's fitted for new Duster. I think that's important. That will be the base for 4x4 version. So all the transmission is the same and the same system that in current Duster, but we change the engine to have this one fitted with the 4x4 transmission. Some key figures. That's a 1.2 liters, 3 cylinders, turbocharged, which develops 130 horsepower, 230 newtons meter of torque, and obviously with the, let's say, smallest battery, that's cheaper than a full hybrid, while it maintaining some of its advantage, like obviously energy recovery, but most importantly, additional torque. And this additional torque will be provided at low speeds, and that's important for the 4x4, but also during strong acceleration. You have more figures and specs on the screen here, see if you want to take a look. And that's the 1.2 that we're going to have in the car. Second step, already known at Dacia, but full hybrid technology with the hybrid 140. If you have to retain some of its components, let's say, 2 electric engines, 2 electric motors. First one being the high voltage starter and generator, which have 2 roles. The first one is starting the internal combustion engine. You are running 100% electric when you're starting, but then you need to have internal combustion power. This one is starting the internal combustion engine. But most importantly, I guess, it's also the engine that allows the gears to change smoothly. And I will explain what after that. Second electric engine is the high-powered e-motor, which more classically, let's say, drives the wheel and regenerates the battery. On the other hand, 1.6 liter naturally aspired engine, internal combustion engine, which have been optimized to fit with this hybrid powertrain with some treatments on the cylinder, for example. And
at the middle of everything, you have the gearbox, which is clutchless. That's why we need the high voltage starter and generator to fit the speed of the gear perfectly, and to change the gear, and the driver don't have to think about it. And all of this is working like in synergy to provide what we are thinking strong customer benefits. Minus 20% full emission, CO2 emission, up to 40% fuel consumption savings, up to 80% of your time driving in the city in full electric. All your starts will be in full electric. So we have a full electric mode on this hybrid. But it's simple to use. You don't need to plug it, so it's not a plug-in hybrid, it's an hybrid. That will be the base for the automatic gearbox in all new Duster. That will be our two-pedal offer on the new Duster. But the engines are not the only way to reduce our carbon footprint, and we're going to pay attention to the plastic and recycled plastics, especially with the Starkel. But first, a bit of context. The worldwide plastic production is increasing year after year, but only 14% of it is recycled. And when you recycle 1 ton of plastic, you avoid to emit 1 ton of CO2 emission, and you also save 1 ton, roughly, of oil. How do we want to contribute to this challenge at Dacia? First, the current Duster. 12% of its plastic comes from recycled material. We are thinking that's already good because the estimate of the European automotive market is about 8%. So Duster is in the average or above the average, let's say. But we can do more, and we will do more with all new Duster when we are targeting 20% of its plastic come from recycled plastics. And we also find a way to put recycled plastic, let's say higher rate of recycled plastic, outside the car with the Starkel. And that's a quick video showing what Starkel is and how we presented during the presentation of the manifesto, Dacia manifesto last year. Just a 10-second video. But that's an exterior protective part, right? So first, it consumes less resources to be produced. We don't need to paint it. That's okay. There are some particles that are visible, but we assume it in terms of design, products, and we just keep it like that. So we don't paint it. That's okay. That metal statements, that's an innovation. We are pretty proud of it. But you have to match with the, let's say, highly demanding standards and requirements of the automotive for exterior plastics. So it has to be resistant in terms of impact, scratches, UV edging, also the change into temperatures, the large scale of temperatures that you can have on the exterior plastic. So Starkel is totally compliant with the requirements of the automotive industry for exterior plastic. It has the same requirements than any other plastic outside in Dacia, for example, or on the previous Duster or on the Sandero. So it matches with the requirements, and that's important. And last but not least, that's easy to clean. That should be any exterior plastics. So that's it for the key figures and key facts, but I'm still here if you have any questions. As I know, the full hybrid system just received a few months ago an update under the hood of the Renault Clio. My question is, which one is this one that you will put in the Duster? It's the old one? It's exactly the same than in Jogger, so just the previous one. Exactly the same than in Jogger, so 1.6 liter, exactly the same powertrain. Okay, thank you. Including the battery capacity? Yes, 1.2 kilowatt per hour for the battery capacity. Just 0.8 for the mild hybrid, if you want roughly a scale. Yes. You said the four-wheel drive system is the same as in the previous Duster. Yeah, on the transmission, yes. So the torque split is the same, everything is the same? Yes, we have 2 new modes in the rotary button, but still if you are looking at the extreme, for example, the Auto or Eco, which is roughly the same, and the lock off-road mode, that's the same way to behave like the current Duster. And in between, we have placed sand mode and a snow mode, which is a little more, let's say, fluid repartitions. Okay. But the system is the same. So okay. Electromagnetic clutch to drive the rear wheels. Okay. That's it. Changing the driving modes on the 4x4 version, on which systems on the car are taking effects? Maybe accelerator, steering, I don't know.
all the basics, let's say. ESC, ESC, how works the ESC? The torque repartition, of course, because if you are in auto or eco, we try to be 100% of the front. And on the lock, 50-50. It could change according to the condition. Also, the response of the pedal for the eco mode, for example. So those three main things will be ESC, torque repartition, and also response of the accelerator. The 4x4 system can be matched with which engines? That will be on the TC130. Only on the 48 volt. The automatic gearbox? On the hybrid. Only, yes. The 1.3 with 4x2, you can have it manual and automatic, or nope. Manual? The 1.2 48 volt TC130 will be manual only, 4x2 and 4x4, but manual only, MT6, so 6 gear manual transmission. So no automatic? No automatic outside. 4x2? Outside the hybrid, we don't have automatic gearbox. Again of the ouais. That it's clear for But I don't have the gearbox on it. But. Okay, so it's only manual. Yeah. How about the weight of the car? Because so the entry level is the one. I won't give the weight. I won't give the CO2 emission, and I won't give the consumption yet, because we are not homologated, right? Okay, but how about? How about I will not answer. Okay. Okay. But you will have it for sure. That's we're just waiting for homologation, if it's it's heavier than the previous car. That's it. It's not compared directly. Okay. You will have the figure. Okay. Thank you. Back to the overall mapping of the. Okay. We're still in pre-show, right? It's not the test drive, and you will have everything. It's okay. These are the pre-questions. Yeah, exactly, the pre-question. So we will be prepared. Okay. In terms of mix of sales between OG and hybrid, what kind of figures do you target? To be honest, we don't have clear objective because it will depend on the countries. We have, for example, that's the best example, a high mix of LPG in Italy and a high mix of 4x4 in Nordics in Switzerland, for example. So it will depend on the country mix also that we have. So we can have roughly an idea that could be 33%, a third for each category of engine, which is good. But honestly, we don't have clear objective and should be well reparted. And that will be a consequence of the country mix. So. I mean, the newest addition is the hybrid that wasn't before in the Duster range. Yep. And obviously that could make sense for lots of your customers. More than LPG and maybe more than the mild hybrid. And some of them want LPG and some of them want to have a 4x4, which is totally different from the rest in terms of usages. So yes, we are thinking that we have a place for each of these engines. We don't have many because that's Dacia. We used to pay attention to the diversity to control the cost. So we have 3 engines or 3 categories of engines that should be complementary. Outside that, honestly, the mix, we don't have a clear objective. Honestly, we don't care. Is there any plan to resurrect the diesel on this model? Or no. Is it forever gone from the... No. We were keeping on petrol. LPG, when you say petrol, electrified petrol. The diesel is, let's say, the rate of the orders already on the current Duster is going down and down outside across Europe. Okay, it will depend on the countries. Some countries maintain a bit the rate of diesel. Some are dropping. But if you are looking at the European point of view, diesel is going down. So the customer is not demanding it anymore. And we are paying attention to diversity, so we focus on the new offer and what will be the offer in the next years also. Is there any plan for a hybrid 4x4? No, we are keeping on this powertrain offer. This for all life grid? That's the technology can be matched, right? But we are putting the technology when the client is asking it, and we're gonna do it if we do it at the good price. Always the same answer on Dacia. So for the moment, we are thinking that it's a good powertrain offer, and we are keeping going it with this. But it's curious you said this.
putting the technology at the right time in the car. Yeah. Because this engine is not that old. It's not that old, but this engine itself, yes, but the technology is. The 48 volt is something like, I won't say common, but it's something that's well known from the manufacturers, right? Okay. So we think at Dacia it's a good time to have it. For example, with the additional torque provided by the electric engine, with the law of CO2 emission, that could be, you're the client, you tell me, a good replacement of a diesel engine in terms of prestations. Okay. So that's an example of how we are thinking, but. Okay. All the combination engine gearbox 4x4 will be available from the start of the sales, or? That's our objective. In all markets? Depend on the market. That's what I'm describing here is the envelope, let's say, and then all the country will pick the good choice. There are some country without LPG infrastructure, so as it is today with the current Duster or any other Dacia. If you develop a more powerful Eco-G engine, because it's a family SUV, and 100 horsepower is... I will answer exactly the same answer that I already made. So technically all is possible, but we are thinking that's a good offer. And it will cost you in money for R&D, it will cost you in CO2 emissions. Anything that we are doing is taking time and money. That's why we are focusing on this one. So you think it's the right choice for... Yeah, we're thinking that's the right choice. That's what we put in also in this slide, is maybe the Eco-G, which technically is available on all the grade walk, so from Essential to Journey, is the more TCO, so total cost of ownership oriented, while the TC130 is more on performance, so they are complementary. Which is going back to 1.2 liter, the previous attempt of Dacia having a 1.2 motor engine wasn't that well received in terms of reliability long term. Aren't you afraid that going back to 1.2 is going to resurrect some bad memories from some of the customers? Nope. No, that's an engine that's somewhere else in the group, on Austral, let's do it in French. No, honestly, that's a new engine, but we know it, because the development has been done first on the Austral and then we took it, so honestly, no. And that's the 48 volt, so it's a bit different, I guess, from the 1.2 that you are mentioning. When I say a bit, I say a lot. And you call it now the TC130? Yes. Not the 1.2? Yes, and TC130, it's the same name that we have on the engine for the current Duster, because we don't want to brag a lot about the 48 volt, which we are thinking is now normal to have a 48 volt. And it's not a full hybrid, so we are just taking it the 130 TC, but yes, it's the 48 volt. Cam asta e, sper că din informațiile pe care vi le-am putut oferi eu și lucrurile pe care am putut să vi le arăt pe mașină, plus toate informațiile strânse de la oficialii Dacia din aceste workshop-uri, formează așa un fel de tablou complet despre noul Duster, mai puțin impresiile de condus, desigur, care vor veni anul viitor în primăvară. Dar până atunci eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc, ca de obicei, să vă bucurați din plin de mașinile voastre, indiferent că sunt ele noi, vechi, benzină, diesel sau electrice. De aici, de pe malul Oceanului Atlantic, din acest eveniment superb organizat de Dacia, vă mulțumesc pentru vizionare și la revedere!